Jai Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Iravana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramhamsa Paribraja Acharya Astatara Sutta Sri Srimad His Divine Grace Ubhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Paribraja Acharya Astatara Sutta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mayapur Navati Dham Ki Jai Gangamayi Ki Jai Jamunamayi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Shamaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Thai Go Premanandi
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Subhadaya Krishna Krishnaya Bhutale. Srimati Bhakti Vedanta Shamini Chinamani. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvise Sasanyavadi Paschatya Dasatari. So we're going to have a translator or no? Who can translate? You can follow you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. May I have a microphone? That's an amplifier and a microphone? Hello. Gauranga. This is funny. Gauranga Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhaktavrinda. Made in India or China? Where is it made? कहाँ का बनाया हो? Made in India or China? China. Make it louder? Can you make it louder? Krishna. No, that's Krishna. That is the loudest. So who's going to translate? You? You? You translate? He's asking which icon, my brother. Icon. Which There are so many icon? Mahatma Das are there. Icon is asking. I don't know. It's just Mahatma Das on Facebook. That's all I know. That's Mahatma Das on Om Jnanatirmirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksuron Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Shaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sanyavadi Paschatya Desatarine. So I'm not sure if a topic was picked for tonight. Does anybody know? So if somebody knows, at some point they can tell me. Is there a topic for tonight? Anyway. We're supposed to come. Topic is not there. Okay, so why don't we talk about Dharma? Because Dharma is an interesting topic. Dharma is sometimes translated as duty or religion, or sometimes as essence. And in the Gita, Krishna says, give up Dharma. Shh. Hare Krishna. You're going to translate? Yeah. Take a chair, then you can translate. No, they should see you. They should see and hear you. No, don't be humble. It's no time to be humble. Give him a chair. It's better. It's better for the audience. You can be humble after class. No, we're just you. Thank you. I don't need it. Haribol. So, it's very interesting at the end of the Gita that Krishna says, give up Dharma. பகவத்கீதையில கிருஷ்ண சொல்றாரு தர்மத்தை விட்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. The God of Dharma is telling you to give up Dharma.
The God of Dharma is advising to give up Dharma. தர்மத்தின் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா தர்மத்தை விட்டுடுங்கன்னு சொல்றாரு. So what does that mean? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Well, here we can make a distinction between Dharma or ordinary religion and spirituality. இங்க தர்மத்துக்கும் சாதாரண ஒரு மதத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் ஒரு நம்ம வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியுது. Because when Krishna says give up Dharma, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த தர்மத்தை விட்டுடுங்கன்னு சொல்லும்போது you could say he's saying give up religion அவர் வந்து உங்க மதத்தையும் விட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். and replace it with genuine spiritual practice or spiritual life. Replace. Replace Dharma with spiritual life, with genuine spiritual life. நம்ம வந்து தர்மத்தை வந்து ஒரு உண்மையான ஆன்மீக வாழ்க்கையில முக்கியமான இடத்தை கொடுக்கிறோம். What does that mean? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? It means you can be religious and not spiritual. நீங்க வந்து ஒரு மத சம்பந்தமா இருக்கலாம், ஆனா அதுல வந்து அந்த ஆன்மீகங்கிறது அங்க இல்லாம போயிடுது. What does that mean? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? It means you can perform religious practice and have no love in your heart. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்க வந்து ஆன்மீக இதை பண்ணலாம், ஆனா அந்த அதுக்கான உண்மையான அன்பு வந்து உங்க இதயத்துல இல்லாம இருக்கு. So Srimad Bhagavatam says, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, the perfection of Dharma or religion is love. அதாவது perfection of religion, அதாவது இந்த மதத்தினுடைய ஒரு நிறைவு எங்க இருக்குதுனாக்கா தர்மத்துல தான் முடியுது. So in this context, இந்த ஒரு பதத்துல I'm saying that is the definition of spirituality. அங்கதான் வந்து ஆன்மீகத்தினுடைய ஒரு கோட்பாடு இருக்குது. ஆன்மீகம்னா என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So you may be very good at following a religious practice and have no love in your heart for God. நீங்க வந்து மற்ற இதெல்லாம் பின்பற்றலாம், ஆனா கடவுளுக்கு வந்து கடவுள் மேல ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கை இல்லாம இருந்திருக்கலாம். That's possible. அது வந்து இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. Yes? முடியும். There's a saying, அங்க ஒரு பழமொழி இருக்கு, we have just enough religion to hate one another, but we don't have enough religion to love one another. அதாவது நமக்குள்ள வெறுக்கிறதுக்கு நிறைய மதங்கள் இருக்கு, ஆனா எந்த ஒரு மதமும் நம்ம விரும்புறதுக்கு இல்லாம போயிடுது. You understand? இது புரியுதுங்களா? We have enough religion to think my religion's better than yours. நமக்குள்ள நிறைய மதங்கள் இருக்கு, என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா என்னுடைய மதம் தான் நல்லது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். My God is better than yours. My guru is better than yours. My book is better than yours. என்னுடைய கடவுள் தான் சிறந்தவர், என்னுடைய குரு தான் சிறந்தவர் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். But not enough religion to actually have love in our heart. பட் ஆனா நம்ம இதயத்துல வந்து ஒரு அன்பு இருக்கிறதுக்கான அளவு அந்த ஆன்மீகம் அதுல இல்ல. Enough to divide us, not enough to bring us together. வந்து எதுக்கு போதுமானதா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து பிரிக்கிறதுக்கு தான ஒளிய நம்மள ஒண்ணா சேர்த்துறதுக்கான அந்த இது இல்ல அதுல. It's a huge problem. ஒரு பெரிய பிரச்சனை இது. So yes. So the goal of human life is not to be religious, it's to be spiritual. But if by definition spiritual means to love God. அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து குறிக்கோள் என்னவா இருக்கணும்னா ஆன்மீகத்து சம்பந்தமா இருக்க கூடாது. Spiritual meaning love of God. That's the goal. Not just to be religious without. குறிக்கோள் வந்து ஆன்மீகத்தை மட்டும் இருக்க கூடாது. அத முழுசா நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். This is how I see religion. இந்த வகையில தான் நான் வந்து மதத்தை பார்க்கறேன். In the context I'm trying to describe. இதுக்கு மாறாக நான் இப்ப உங்களுக்கு புரிய வைக்க போறேன். If you're not religious, நீங்க வந்து ஒரு மத சம்பந்தமா இல்லனா, then you try to achieve success on your own and you don't think that you need God to help you. நீங்க வந்து உங்களுடைய முயற்சியில வந்து ஜெயிச்சிருக்கலாம். நீங்க என்ன நினைச்சுக்குவீங்கன்னா எனக்கு கடவுள் தேவையில்லை நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு அப்படி நினைச்சுக்குவீங்க. And if you're religious in the sense I'm using it, you try to achieve success but not on your own. You bring God in and ask him for help. But this success is material success. ஆனா நீங்க வந்து கடவுள் கிட்ட கேட்காம ஏதாவது நீங்க ஜெயிச்சிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஆன்மீக லெவல்ல இல்ல. இது வந்து ஒரு பௌதீகமான ஒரு வெற்றின்னு தான் நினைச்சு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. So a religious person may be as materialistic as a non-religious person.
அதாவது ஒரு பௌதிகமா இருக்கிறவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லாத மாதிரி இருக்கு. But the difference is they're using God to help them make material progress. வித்தியாசம் என்னன்னா அவங்க வந்து கடவுளை வந்து எதுக்குன்னா நம்ம பௌதிகமா உயர்றதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க. Where an irreligious person says, I don't need God, I can do it myself. பக்தி, அதாவது இந்த பக்தி irreligious சொல்றது வந்து மத சார்பற்ற மனிதன் என்ன நினைக்கிறான்னா எனக்கு கடவுள் தேவையில்லை, நான் வெற்றி பெறதுக்குன்னு சொல்றான். Why do I need to go to a temple? நான் ஏன் கோயிலுக்கு போகணும்? I'm just smart, I work hard, I get ahead, I don't need religion. எனக்கு வந்து திறமை இருக்கு, நான் ரொம்ப கடினமாக வேலை செய்கிறேன், எனக்கு கோயில் போக தேவையில்லை, அது எனக்கு மதமும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறான். A pious person thinks, no, everything ultimately depends on the mercy of God. பட் ஒரு பணியுள்ள ஒரு மனிதன் என்ன நினைக்கிறான்னா வந்து எல்லாமே வந்து கடவுளுடைய கருணையினால் தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறான். Yes, we understand it's not just me, it's not just my karma, but ultimately it depends on God's grace. இது வந்து நான் காரணம் இல்லை, என்னுடைய கர்மாவும் காரணம் இல்லை, கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கடவுளுடைய கருணையினால் தான் இது நடந்திருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கணும். But the heart, the intention of the heart is the same as the other materialistic person who doesn't bring in God. It is just to make material progress only. அதாவது இந்த பௌதிகமாக முன்னேறதுக்கு இருக்கிற மனிதனுக்கும் அவன் வந்து கடவுளை மட்டும் கொண்டு வரதில்லைங்க, மீதி எல்லாம் பண்ணுறான், நான் கடவுளை வந்து அங்கே முன்னேறுத்துறது இல்லை. The spiritual person wants God's help. ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் வந்து கடவுளுடைய துணையை ஏற்றுக்கிறான். But not for material success. ஆனால் அது வந்து பௌதிகமாக வெற்றி பெறதுக்காக அல்ல. So he puts God in the center and he moves out of the center. அவன் வந்து கடவுளை ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு வேற வழியில் போக பார்க்குறான். The religious person puts God in the center, but he also puts himself in the center. ஆனால் ஆன்மீகத்தில் இருக்க வந்து என்ன பண்ணுறான்னாக்கா கடவுளையும் வச்சுக்கிறான். Who is the center of your life? உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நடுவில் இருக்கிறது யாரு? For most of us, it's us. எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாம தான். We're in the center. நாம தான் வந்து நடுமத்தியில் இருக்கோம். Everything we think is how I can improve myself. நம்ம வந்து எப்படி நம்மளை முன்னேற்றிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நாம. A religious person, he brings God in the center also. So we're both in the center, myself and God. That way God will help me. ஒரு ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கடவுளை வந்து நடுமத்தியில் கொண்டு வந்துடுறான். அது மூலமா வந்து கடவுள் வந்து எனக்கு உதவி பண்ணுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறான். He'll help me stay in the center. என்ன வந்து அந்த நடுமத்தியில் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. And a spiritual person gets out of the center. ஆனா A spiritual person gets out of the center. அதாவது அந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவன் அந்த நடு மையத்தை விட்டு விலகினானா they can see you. Millions of people are watching you. Don't get nervous. நான் ஏதோ ஓரளவுக்கு புரியுதுங்களா? நல்லா புரியுது. ஏன்னா நான் முதல் முறையாக இன்றைக்கி தான் பண்ணுறேன். Now we have the example நம்ம இப்போ ஒரு உதாரணத்தை பார்க்க போகிறோம். of Vrindavan. பிருந்தாவன், The residents of Vrindavan. ரெசிடென்ஸ், அதாவது இருப்பிடம், பிருந்தாவனத்தின் இருப்பிடத்தை பற்றி. They have love, very deep love. அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆழமான அன்பை வச்சுருக்காங்க. Not for their body. அவங்களுடைய உடலுக்காக அல்ல. Not for anything. வேற எதுக்காகவும் அல்ல. For Krishna. கிருஷ்ணருக்காக மட்டும். Why are they examples? ஏன் வந்து நம்ம அவங்க உதாரணமாக பார்க்குறோம்? Because they exemplify the highest spiritual perfection. ஏன்னா அந்த ஆன்மீகத்தில் வந்து ஒரு நிறைவடைவதற்கு அவங்கள தான் நம்ம உதாரணமாக எடுத்துக்க முடியும். So anyone who tells you யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா that the goal of spirituality is material progress, அதாவது ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய ஒரு குறிக்கோள் வந்து பௌதிகமாக முன்னேறதுன்னு சொன்னா, tells you if you chant this mantra you'll get more money, more success, better job, better this or that, they're cheating you. இந்த மந்திரத்தை சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும், வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து உங்களை வந்து ஏமாத்துற வேலை. And they're making a lot of money off of அவங்க you. அது மூலமா நிறைய பணம் பண்றாங்க. If I told you I had a mantra, if you chanted that mantra you would make a lot of money, I could sell that mantra for a good price. அதாவது நான் ஒரு மந்திரத்தை வச்சிருக்கேன், அது மூலமா நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க நிறைய செல்வந்தராகலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து அந்த மந்திரத்தை விற்பனை செய்யற மாதிரி அர்த்தம். And you know the guru business is a very lucrative business in India. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரு பிஸ்னஸ்ங்கிறது ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்குது, ரொம்ப சம்பாரிச்சு கொடுக்குறது. And you know when you see the billboard photoshopped in the beard and the turban and the hand and the perfect smile,
you know he's hired an advertising company. அதாவது விளம்பர கம்பெனியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தாடி விட்டுட்டு கையை எப்படி நல்லா ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி நல்லா சிப்பும் சிரிப்போட இந்த மாதிரி விளம்பரப்படுத்திக்கிறாங்க. And he probably failed at his other businesses, so he thought, well, let's try the guru business. ஏன்னா வேற வியாபாரம் அவரால் செய்ய முடியாததுனால வந்து இந்த குரு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காரு. And they'll promise you some material benefit by some mantra or some spiritual practice. ஒரு சில மந்திரத்தின் மூலமாகவும் ஒரு சில ஆன்மீக செயல்கள் மூலமாகவும் உங்களை வந்து பண வசதியோட பெருக்கிறதுக்கு அவர் வழி காட்டுறாரு. But Srimad Bhagavatam says the highest worship that is possible to conceive is the gopis. பாகவதம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அந்த உயர்ந்த வகையான இது பக்தி என்னன்னா கோபியனுடைய பாவத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Why? ஏன்? Materially they were very simple. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து பௌதிகமா வந்து ரொம்ப எளிமையா இருந்தாங்க. You know, if I say the gopis were just cowherd girls, you would think, well, why would I want to be like them? I want to be get a good job and get a big car and a big house. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபியர்கள்லாம் ரொம்ப எளிமையாக இருப்பாங்க. ஏன் நம்ம அது மாதிரி சொல்லணும்? ஏன்னா நல்ல ஒரு கார் வச்சுட்டு இருக்கிற வசதியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம்னா இருக்க ஆசைப்படலாமே. Yes? Why would I want to follow gopis? ஏன் வந்து நம்ம வந்து அந்த கோபியர்களை வந்து பின்பற்றணும்? They don't even have a degree. They don't even have a college degree. They don't even have a high school degree. அவங்க வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் கூட பள்ளி பாடம் கூட படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. All they know is, how to deal with milk and make milk and butter and ghee and curd and yogurt. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து பாலை காய்ச்சி தயிர் போட்டு மோர் பண்ணி நெய் எடுக்கிறது மட்டும்தான். And the Bhagavatam cites them as the highest standard of devotion. பாகவதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அவங்களுடைய பக்தி தான் வந்து உயர்ந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So what does that mean? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? It means that they're not evaluating அவங்க வந்து அதை வந்து மதிப்பீடு செய்யறதில்ல on the basis of religion but on the basis of love. அதாவது அந்த மதத்தின் மூலமா வந்து அதை வந்து மதிப்பீடு செய்யல, அந்த அன்பின் மூலமா தான் மதிப்பீடு செய்றாங்க. No one has worshipped Krishna on the level of the gopis. That's the highest. அந்த கோபிகள் போல வேற யாருமே வந்து கிருஷ்ணரை விரும்பினது இல்ல. அதுதான் வந்து மிக உயர்ந்த ஒரு அன்பு. Now let me just describe a little bit what spiritual love looks like. ஆன்மீக அன்புங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நான் விவரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் எப்படி இருக்குன்னு. Sometimes my spiritual master Srila Prabhupada said something very heavy. என்னுடைய ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் சில நேரத்துல வந்து சில கடினமானதை சொல்லியிருக்காரு. He said in this world there's no love. இந்த உலகத்துல வந்து அன்புங்கிறதே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. And he meant there's no love which is as pure as the love of the residents of Braj that they had for Krishna. That kind of love you won't find it here. அதாவது நம்ம பிரஜ பூமியில இருக்கிறவங்ககிட்ட இருக்கிற அன்பு வந்து வேற எங்கேயுமே இல்ல, அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கவே முடியாதுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. And the reason he said that is he said because there's no lust in that love. There's no desire for anything personal in that love, and you won't find that in this world. என்ன காரணத்துக்காக அவர் இப்படி சொன்னார்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த காமம்ங்கற அந்த ஆசை எந்த இதுமே இல்ல அவங்களுக்கு. நிஜ கடவுள் மேல ஒரு அன்பு மட்டும்தான், நிஜ அன்பு, வேற எந்த ஒரு தூய அன்பு மட்டும்தான் இருந்தது அவங்க கிட்ட. Now you mothers might be thinking, but I have so much love for my children. உங்க அம்மா நினைக்கலாம் என்னுடைய குழந்தைகள் மேல நான் வந்து இவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்கேன்னு. Yeah, but what if they do what you don't want them to do? How much love do you have then? You have a lot of anger then. நீங்க வந்து அவங்க மேல திரும்ப எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கீங்க? நான் கோபம் தான் வச்சிருக்கணும். Amma, I'm not going to university. I'm becoming brahmachari. நான் வந்து பிரம்மச்சாரியா? I will kill myself if you do that. Yes. நான் வந்து நானா இருந்துக்கிறேன் அப்படினு சொல்றது. It's not, yes my love, whatever you want, please do it. It's not like that. என்ன செய்யணும்னு நினைச்சிக்கிறியோ அதை நீ செஞ்சுக்க. ஆனா அது வந்து நல்லது இல்ல, ரொம்ப வரவேற்கத்தக்கது இல்ல. So that's why it is said the gopis' love is so high, because even if their suffering causes Krishna pleasure, that becomes their pleasure. அதனால தான் வந்து கோபியர்களின் பாவம் வந்து ரொம்ப மிக உயர்ந்ததாக சொல்லப்பட்டது. அவங்க வந்து அந்த கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற அன்பினால அல்லது பிரிவினாலே ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க. When your child was 5 years old, or 4 years old, you brought him or her to school. First day, right? ஒரு 5 வயசா இருக்கும்போது முதல் நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறோம். After 4 or 5 years of basically being a 24-hour servant to that kid, finally you drop him off for 6 hours, you get some relief. ஒரு 4-5 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க 24 மணி நேரம் வேலை செய்யறதுனால அவங்க வந்து பள்ளிக்கூடத்துல கூட்டிட்டு போய் விட்டுட்டு வந்து நீங்க வந்து
கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கிறீங்க. So you feel some separation, but you also feel some relief. நீங்களே வந்து அதுலேருந்து ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்கிறீங்க, ஆசுவாசப்படுத்திக்கிறீங்க. You agree? Yes, it's a relief, isn't it? You cry, the kid cries, but after a few days, you have time now. You recuperate. It was. நீங்கள் அழுகிறீங்க, குழந்தையும் அழுகுது, பட் ஆனால் அது ஒன்றும் நம்ம மறுபடியும் சேர்ந்துக்கிறோம். Of course, you're happy to see your child at 3 o'clock, but you're also happy that you had some time. அதாவது நீங்களும் உங்கள் குழந்தை 3 மணிக்கு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க, இருந்தாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த நேரம் இருக்கிறத நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்திக்கிறீங்க. It's not like that with Mother Yashoda. ஆனால் அங்கே மதர் அம்மா யசோதா கிட்ட அந்த மாதிரி இல்லை. As soon as she separated 5, 10, 15 feet from Krishna, intense feelings of separation overcome her. அவங்க வந்து ஒரு 5 அடி தூரத்தில் கிருஷ்ணர் இருந்தாலும் அல்லது 10 அடி தூரத்தில் இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப விலகி இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வருத்தம் ஏற்படும். Do you know that? In Yashoda, in the Damodar pastime, Yashoda went to tend the milk. It was only 15 feet away, and in the kitchen, she was feeling intense separation. 15 feet, that's like the difference between me and the people sitting in the back. இது உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த தாமோதர் லீலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யசோதம்மா வந்து கிச்சனில், அதாவது சமையலறையில் போய் அந்த பாலை காய்ச்சும் போதும் அந்த கிருஷ்ணருக்கும் அவங்களுக்கு இடையில இருந்த தூரம் ஒரு 15 அடி தூரம், இங்கிருந்து அவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கும். Tamil Sylvie is 15 feet away from me. Not very far. தமிழ் செல்வி? Yes, that's it. தமிழ் செல்வி வந்து ஒரு 15 அடி தூரத்தில் தான் இருக்காங்க. So, 15 feet. And now we're feeling intense separation. ஆனால் வந்து ஒரு No, that doesn't happen. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறதுல அந்த யசோதாமா மாதிரி இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Right? But Yashoda, she can't tolerate separation from Krishna. ஆனால் வந்து யசோதாவால் கிருஷ்ணருடைய அந்த பிரிவர்லேருந்து அவங்களால ஏற்றுக்கவே முடியல, பொறுத்துக்க முடியல. Actually, Mahaprabhu says, a moment is like a million years. அது மகாபிரபு என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு க்ஷணமும் வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு சமமானது அப்படின்னு இருக்காங்க. That's love. அதுதான் அன்பு. Yes? சரியா? That love won't exist in this world. அது எல்லாருக்கும் அன்பு இருக்கு இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு. So that kind of love is the goal of spiritual life. அந்த மாதிரி அன்பு தான் வந்து ஆன்மீக வாழ்வின் குறிக்கோளா இருக்கணும். The goal is not to be perfectly religious. அந்த குறிக்கோள் வந்து ஒரு மத சார்புள்ளதா இருக்கக்கூடாது. So that's the meaning of being spiritual. அதுதான் வந்து ஆன்மீகத்துக்கான அர்த்தம். And that's the goal. அதுதான் ஆன்மீகத்தின் குறிக்கோள். And that's why in the end of the Gita, Krishna basically says, everything I told you, just forget it. You don't need it. அதான் பகவத்கீதையோட கடைசியில் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாமே சொல்லிட்டேன், உனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு. It's kind of interesting, right? Krishna spoke the Gita in 45 minutes. கிருஷ்ணர் வந்து 45 நிமிஷத்துல பகவத்கீதை பேசியிருக்காரு. இது வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குது இல்லையா? 700 shlokas divided by 45 minutes. 700 ஸ்லோகங்களை வந்து 45 நிமிஷத்துல கணக்கு That's like what, 40 seconds a shloka or something? 40 வினாடிகள் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு. 4 seconds. 4 seconds, one shloka. Wow, he's going fast. ரொம்ப வேகமா சொல்லியிருக்காரு. How's that possible? Well, different time frame. But so he speaks the whole Gita, and then at the end he says, basically, you can forget everything I said. All I need you to do is love me. அவர் முழு பகவத்கீதை பேசிட்டு கடைசியில் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆனா என்ன மட்டும் என் மேல் மட்டும் அன்பு வைன்னு சொல்றாரு. No, the whole point of everything is to love me. மற்ற எல்லாத்தருடைய அந்த ஒரு இது விஷயம் என்னன்னாக்க அன்பு என் மேல செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான். Sarva dharmam parityaja. You can give up all the dharma. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ, எல்லாத்தையுமே நீ விட்டுடு, எல்லா தர்மங்களையும், அனைத்து விதமான தர்மங்களையும். It doesn't mean you become irreligious or sinful or degraded. அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா வந்து நீங்க வந்து மத சார்பு இல்லாம இருக்க வேணாம் அல்லது பாவகரமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்ல. He means that if that dharma gets in the way of your love, what's the point? If the dharma gets in the way of loving Krishna, there's no point. தர்மம் வந்து அந்த கிருஷ்ணரோட No love for Krishna, no use. ஓகே, கிருஷ்ணர் மேல வந்து அன்பு இல்லைனாக்கா அது வந்து ஒரு பயனே இல்லாததா போயிடுது. Prabhu, not more Prabhu. Translation is difficult.
I can understand, but it's difficult to. This is the first time I am trying. Oh yeah, that's okay. You're doing good. Should I talk slower? No problem. You can. Should I recite a verse in 4 seconds? Sarvadharma Maybe I can. Partaja. That's already 4 seconds, yeah. Maybe I can hear. Yes. 4.8 seconds, it's mistake. How much? 4.8 seconds. 4.8. Still. Huh. So, in Lord Chaitanya, he recited some verses. And in one verse, he's praying. லார்ட் சைத்தன்யா வந்து நிறைய பதங்கள் சொல்லியிருக்காரு. அது ஒன்றில் வந்து ஒரு பிரார்த்திக்கிறாரு. Nayanam Garura Shudharaya. நயனம் கலத் அஸ்ருதாரயா. Tears. When will tears flow from my eyes? என்னுடைய கண்ணில் இருந்து தண்ணி எப்போ வரப்போகுது? But Gadam Gada. When will my voice choke up? Rudaya Gira. And my hair stand on எப்போ end. என்னுடைய தொண்டை அடைக்க போகுது? எப்படி என்னுடைய Pulakarni Chitam Papukada. Yes. Tears. Choking of the voice. Hair standing on end. கண்ணில் தண்ணீர் கழுத்து இது தொண்டை அடைக்கிறது, மயிர்கால்கள் கூச்சறிகிறது எப்போ நடக்க போகுது பகவான் நாமத்தை சொல்றதுக்கு? When will that happen? When I chant your name. எப்போ நடக்க போகுது உங்களுடைய பேரை நான் சொல்லும்போது, உச்சரிக்கும் போது? What is he saying? என்ன சொல்றாருங்க? He's saying my heart is like stone. என்னுடைய இதயம் வந்து கல்லாட்டம் இருக்கு. And I chant your name and I don't feel anything. உங்க பேரை வந்து உங்க நாமத்தை சொல்லும்போது நான் எது ஒரு அனுபவமும் இல்லாம இருக்கேன். No love. அன்பே இல்ல. I do love things. ஆனா நான் வந்து மற்ற விஷயங்களை வந்து விரும்பிட்டு But I இருக்கேன். don't love you. ஆனா உங்களை மட்டும் விரும்பல. It's not that love won't be there. அங்க வந்து அன்புங்கிறதே இல்ல. I love to be glorified. I love to eat. நான் வந்து என்னுடைய புகழை பரப்புறதுக்கு விரும்புறேன், சாப்பிட்றதுக்கு விரும்புறேன். I love nice things. நல்ல ஒரு அழகான விஷயங்களை எனக்கு விரும்புறேன். I love so many things. நிறைய விஷயங்களை நான் விரும்புறேன். I just don't love you. ஆனா உங்களை மட்டும் நான் விரும்பல. So why are there no tears? ஏன் என் கண்ணில் தண்ணி வரல? What's wrong with me? என்ன தவறு என்கிட்ட? At one point Mahaprabhu said, I am so bad ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, நான் வந்து ரொம்ப மோசமானவன். that I'm living in this world and I have no love for Krishna. நான் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன், ஆனா எனக்கு கடவுள் மேல கிருஷ்ணர் மேல அன்பு இல்லைன்னு. Why am I bad? நான் ஏன் வந்து மோசமா இருக்கேன்? Because I'm still alive. ஏன்னா நான் இன்னும் உயிரோட இருக்கேன். That means I have no love. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் அன்பு இல்லைன்னு அர்த்தம். How could I live in separation if I had love? நான் எப்படி, அதாவது விலகி இருந்தா நான் எப்படி, பிரிந்திருந்தா நான் எப்படி உயிரோட இருக்க முடியும்? So therefore he's praying, when will that love come? And it will show up with tears, choking of the voice when I say your name. அதனால வந்து எப்போ வந்து என்ன கண்ணில் தண்ணி வந்து எப்போ எங்க தொண்டை அடைச்சு என்னுடைய மயிர்கால்கள் எப்போ உச்சரிக்கும் போது உங்க பேரை உச்சரிக்கும் போதுன்னு சொல்றாரு. Those are called astika, bhav, ecstatic symptoms. அது வந்து satvika ஒரு astika bhav. ஒரு புலகாங்கிதம் அடைஞ்ச நிலையை அது குறிக்கிறது. Now you have ecstatic symptoms if you go to Las Vegas, play the slot machine and win a lot of money. Then you'll have tears in your eyes, your hairs will stand on end, and your voice will choke. நீங்க இப்ப லாஸ் வேகாஸ் போனீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு சில கேளிக்கையில விளையாடும் போது உங்களுடைய கண்ணில் தண்ணி வரும், தொண்டை அடைக்கும், மயிர்கால்கள் குச்சரியும். Yes. சரியா? I just want so much money. எனக்கு நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னு அழுவ ஆரம்பிச்சிரும். ஏன்னா அந்த ecstatic symptoms. Yeah. புலகாங்கியம் அடைந்த ஒரு அறிகுறிகள். So that's the problem. அதுதான் பிரச்சனை. It's not that love won't be there. அங்க வந்து அன்பு இல்லாம இருக்கு. It's just so. The problem is, அங்க பிரச்சனை என்னன்னா, Krishna is waiting for our love. கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம அன்புக்காக காத்திருக்காரு. And we're so what's the word? We're so careful about what we do with our love. We're so word is reluctant. We're so reluctant to give our love. நம்ம வந்து அந்த அன்பை கொடுக்கிறதுக்கு ஏன் அங்க வந்து என்ன தடங்கள் இருக்கு நமக்கு? We want to hold it for ourselves. நமக்காக நம்ம வச்சுக்கிறோம் அதை. We're afraid if we give our love to Krishna we won't be happy. நம்ம பயப்படுறோம் நம்மளுடைய அன்பை வந்து கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கிறதுக்கு. Yes. How will I be happy? I give everything to Krishna. நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், நான் ஏன் கிருஷ்ணருக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்? And next week you get married and give everything to your wife. அடுத்த வாரம் நீங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க உங்களுடைய எல்லாம் உங்களுடைய மனைவிக்கு நீங்க கொடுத்துறீங்க. Or you give everything to your husband. அல்லது நீங்க உங்களுடைய எல்லாம் உங்க கணவருக்கு கொடுத்துறீங்க. Yes or no? சரியா? Yeah, you can't not give love. நீங்க வந்து அன்பை கொடுக்க முடியாது. And Krishna is the object of that love.
அந்த கிருஷ்ணர் தான் வந்து அந்த அன்பின் வந்து அடையாளம். So there's so many things to love, and Krishna's saying, "Hello, I'm over here. What about me?" நிறைய இதில் வந்து கேட்பாங்கம்மா எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, you love so many things, but what about me? Like you don't like me? நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை விரும்புகிறீங்க, ஆனால் என் மேலே உங்களுக்கு அந்த அன்பு இல்லை. And he's waiting for your love. ஆனால் அவர் வந்து உங்களுடைய அன்புக்காக காத்திருக்கிறார். And so if you analyze Bhagavad Gita and cook it down to its essence, பகவத்கீதை நீங்கள் ஆராய்ஞ்சு ஒரு சாரமாக எடுத்து பார்க்கும்போது Krishna is simply asking for our love. கிருஷ்ணர் வந்து சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அன்பை தான் எதிர்பார்க்குறார். And we're saying, let me think about it. நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, நான் அதை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறேன், I'm not sure. நான் வந்து இன்னும் அதில் வந்து நிச்சயமாக இல்லை. You know, I have so many things to do. நான் வந்து நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கு. I have so many responsibilities. எனக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு. Maybe when I'm older, எனக்கு வயசான பின்னாடி then அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். You know, people say, yes, when you're older, do religion. மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு வயசான பின்னாடி நீங்க இந்த மதத்தெல்லாம் ஏற்படலாம் அப்படிங்கறாங்க. Krishna is saying, love me. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, என் மேல அன்பு செலுத்துங்கங்கறாரு. Krishna, not now, when I'm older. ஆனா நம்ம இங்க என்ன எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, இப்ப இல்ல எனக்கு வயசான பின்னாடின்னு சொல்றோம். And now you're 50, 60, 70 and Krishna is saying, okay, I'm ready. ஒரு 50 வயசு 60 வயசு 70 வயசான பின்னாடி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் தயாரா இருக்கேன்னு. And you say, just give me a little more time, I'm about to open another branch of my business. நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்றோம், இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் என்னுடைய வியாபாரத்துல இன்னொரு பிரிவை நான் திறந்து வச்சிட்டு நான் அப்புறமா யோசிக்கிறேன் அப்படிங்கறோம். And we keep putting it off. நம்ம வந்து அதை தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கோம். That's the materialistic mentality. அதுதான் வந்து ஒரு பௌதீகமான ஒரு நிலை. Everything's more important. எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது. Than my relationship with Krishna. என்னுடைய கிருஷ்ணருடைய இருக்கிற உறவுல. And God forbid your son or daughter wants to devote their life to Krishna. You might end up in the hospital with a heart attack. அதாவது கடவுளை மறந்து இருந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒரு மாரடை பிளான்ல ஆஸ்பத்திரியில போய் சேர வேண்டி இருக்கும். ஆமா, I want to be brahmachari. நான் வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்க விரும்புறேன். Don't do that to me. You'll kill me. அதெல்லாம் செய்யாத, நீ வந்து என்ன கொன்னுடுற அப்படின்னு அம்மா வருத்தப்படுவாங்க, அழுவாங்க. I raised you to be a pukka materialist. நீ வந்து நான் வளர்த்ததே வந்து பௌதீகமா நீ நிறைய சம்பாதிக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான். To be successful. வாழ்க்கையில வெற்றி அடையணும்ங்கிறதுக்காக. Wealthy. நம்ம செல்வந்தரா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக. And now you want to just serve Krishna. நீ வந்து இப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்காக சேவை செய்ய போறேன்னு சொல்றியே. Yes, this happens. இது வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. Even to devotees. பக்தர்களுக்குள்ளேயும் நடக்குது. Did you know that? உங்களுக்கு தெரியுமா? Yeah. And Krishna is saying, please. கிருஷ்ணா சொல்றாரு, give me your bhakti. உங்களுடைய பக்தியை கொடுங்க. And we say later. நான் என்ன சொல்றோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கறோம். Also, we have another problem. வேற ஒரு பிரச்சனை நமக்குள்ள இருக்கு. Even we're chanting His holy name and we're not giving Him our bhakti. We're thinking about how to make money while we're chanting Hare Krishna. பகவான் நாமத்தை ஜெபிச்சாலும் வந்து நம்மளுடைய பக்தியை அவர்கிட்ட கொடுக்கறது இல்ல. நான் எப்படி என்ன வியாபாரம் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும்ங்கறத பத்தி தான் யோசிக்கிறோம். Isn't it? It's possible. Yeah. அது வந்து நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. So that's our condition. அதுதான் நம்மளுடைய நிலைமை. It's unfortunate. இது வந்து ஒரு எதிர்பாராததுதான். So Mahaprabhu said in the Shikshashtakam, மகாபிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்துல சொல்றாரு, that Krishna, you're so kind. கிருஷ்ணா வந்து அவ்வளவு அன்பானவர். You make approach to you easy. அவரை வந்து எளிமையில் நீங்க அடைய முடியும். But I don't have any attraction. ஆனா எனக்கு வந்து எந்த ஒரு ஈர்ப்பும் இல்லை அவர் மேல. We try to love something that really can't reciprocate like Krishna can. நம்ம வேற ஏதாவது விரும்ப பார்ப்போம், ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அதை வந்து எளிமையா முடிச்சு கொடுப்பார். So that's the essence of Bhagavad Gita. அதுதான் பகவத்கீதையின் சாரம். Now, if I go out on the street and stop someone and say, here's Bhagavad Gita, நான் இந்த தெருவுல போய் யாரைய ஒருத்தர் நிறுத்தி இதுதான் பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தனா, they'll say, I already understand Bhagavad Gita. எனக்கு ஏற்கனவே பகவத்கீதை நான் புரிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. But how many people have this understanding? ஆனா எவ்வளவு பேர் வந்து அதை முழுசா புரிஞ்சிருக்காங்க? Not many. நிறைய பேர் இல்ல.
If someone says, I understand, I ask them, what do you understand? யாராவது Tell me what you understand. எனக்கு ஏதாவது தெரியும், எனக்கு நான் புரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நீ என்ன அதுல இருந்து புரிஞ்சிட்டேன்னு கேட்டா, And what will they say? Do your duty. பகவத்கீதை சொல்லுது உன்னுடைய That's what கடமை they'll செய். say. அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க. Work hard, make a lot of money. That's Bhagavad Gita. It's not Bhagavad Gita. நிறைய வேலை பண்ணி நிறைய சம்பாதிங்க அப்படின்னு சொல்றது பகவத்கீதையிலன்னு சொல்றாங்க. That's your Gita. அது வந்து உங்களுடைய And கீதை. you put Krishna's name on it. கிருஷ்ணனுடைய பேரை அதுல நீங்க போட்டுறீங்க. So we want to misinterpret to justify what we want to do. நம்ம செய்யறத வந்து அதுல போட்டு சொல்லிடுறாங்க தவறான ஒரு உதாரணமா. All right, no problem. Work hard, make money. That's fine. அது ஒன்றும் தவறு இல்லை. கடினப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி பணம் சம்பாதிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய தவறு இல்லை. As long as you don't think that's the essence of the Gita. ஆனா அதுதான் வந்து பகவத்கீதையின் சாரம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, because even people who don't believe in the Gita work hard. ஏன்னா பகவத்கீதை மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட கடினமா உழைச்சி நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க. Of course we should be responsible, no doubt. நமக்கு வந்து பொறுப்புகள்லாம் இருக்கு, அதுல சந்தேகமே இல்லை. That's social level. அது வந்து ஒரு சமூகத்தின் மேல இருக்கிற அன்பு. Spiritual level is different. ஆனா அந்த ஆன்மீக அன்புங்கிறது வேற. So that's what Krishna says. அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். And Krishna has some nasty words also. கிருஷ்ணர் வந்து அங்க கொஞ்சம் சரியான தவற கொஞ்சம் இந்த கஷ்டமான வார்த்தைகளை கூட சொல்றார். He uses the word mudha. அங்க அவர் வந்து மூடாங்கற வார்த்தையை யூஸ் பண்றார். Sankaracharya also used the word mudha, as you know. அதே வார்த்தையை சொல்றார். உங்களுக்கு தெரியும். Bhajagovinda 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 mudha mate. Bhajagovinda Bhajagovinda mudha. Mudha நீங்க வந்து மூடன் அப்படிங்கறார். Ass or fool or stupid or idiot, that's the idea. நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குல திட்றதுக்கு. Rascal. Rascal. Muttal. So Krishna uses that word right in the Gita. Mudha. Who's a mudha? Who's an ass? கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில யாரை மூடன் சொல்றாரு? Said those who do not surrender to me, they're asses. யார் வந்து என்னிடத்தில் சரணடையல அவங்க எல்லாம் வந்து கழுதைகள் மூடர்கள்னு சொல்றாரு. They're stupid. அதுதான் வந்து முட்டாள்தனமானது. Did you know that? உங்களுக்கு தெரியுமா? Sometimes Srila Prabhupada would quote this verse and people would become offended. சில நேரத்துல வந்து பிரபுபாதர் இத சொல்லும்போது மக்கள் வந்து எதிர்த்தாங்க. It's understandable, right? People would be offended. You call someone an ass. You invite me to your house to speak and I call you all asses, right? You'll be offended. உங்க வீட்டுக்கு என்ன வரவழைச்சிட்டு நான் வந்து முட்டாள்னு சொன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், கோவம் கூட வரலாம். Dear ladies and gentlemen, I would like to inform you, you're all asses. அன்பான She'll never. Okay, can we end the class now? Thank you for coming and please don't come back. இந்த வகுப்புல இருக்கோம். நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இனிமேல் வராதீங்க. The speakers there, yeah. So sometimes Prabhupada would quote this, would say, if we work hard only for eating and shelter and so forth, without spirituality, then we're an ass. சில நேரத்துல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நம்ம வந்து சாப்பிடறதுக்காக மட்டும் வேலை செஞ்சாக்க அது வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Often people would get upset. நிறைய பேர் வந்து இத கேட்டு வந்து வருத்தப்படுவாங்க. You calling me an ass? நீ வந்து என்ன முட்டாள்னு something like that. அந்த மாதிரியான இது. Let's go outside, let's settle this, you know. Okay, வெளியில வா பாத்துக்கலாம். Come on. In America, if someone upsets you, you want to fight, you say let's go outside. அமெரிக்காவுல யாராவது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி பேசிட்டாங்க, வெளியில வா பாத்துக்கலாம் வாங்க. We'll settle it outside. You call me an ass? Okay, we'll settle it. சண்டை போடுறது வெளியில தீர்த்துக்கலாம். And Prabhupada would say, I'm not saying this. Krishna's saying this, I'm just repeating what he said. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா இத நான் சொல்லல, கிருஷ்ணர் சொன்னதை நான் திருப்பி சொல்றேன்னு சொல்றாரு. So if someone says I've read Bhagavad Gita, ask him, have you read that verse? யாராவது சொன்னாங்கன்னா பகவத்கீதை நான் படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பதத்தை நீங்க படிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்கணும். Where Krishna says if you work hard and avoid me, you're an ass. Have you read that verse? ஏன்னா அதுல பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு ஆனா வந்து என்ன நீ ஒதுக்கினேன்னா நீ வந்து ஒரு கழுதைன்னு சொல்லியிருக்காரு. நீ அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிருக்கியான்னு கேட்கணும். People will say there's no such verse. அந்த மாதிரியான வார்த்தை இல்லைன்னு மக்கள் சொல்றாங்க. Avajananti mam mudha. Avajananti mam mudha. That's it's not the only time Krishna used mudha. அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் மூடான்னு சொல்லல கிருஷ்ணர். Yeah, this is another verse. வேற ஒரு பதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Not only if you don't surrender you're an ass, but if you're an ass because you think
you don't understand me. You think I'm just an ordinary person. நீ வந்து என்கிட்ட சரணடைனா மட்டும் முட்டாள் இல்ல, நீ வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன்னு நீ கருதுனாலும் நீ ஒரு மூடன் தான் அப்படிங்கிறார். Namam duskritina Arjuna prapajante naradeva. Duskritina, another word, you know, sukriti, duskriti. சுக்ரதி, அதாவது உனக்கு வந்து அந்த கொடுப்பன இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். So, you know, sometimes you can say duskriti means a rascal. சில நேரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ராஸ்கல்னு சொல்லிட்டு முட்டாள். So, rascal, mudha, hard words. ராஸ்கல், மூடா, அது மாதிரி என்ன ஒரு கடினமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தியிருக்கார். Krishna is using those words. கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை He's trying to shake us up. நம்மளை வந்து கொஞ்சம் அசைச்சி பார்க்கறதுக்காக. I'm over here. Why don't you love me? நான் இங்க இருக்கேன், நீ ஏன் வந்து என்ன விரும்ப மாட்டேங்கற? Why are you working so hard and forgetting me? கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யற. Put me in the center. என்ன வந்து நடுமத்தில வெச்சுக்கோ. I want a relationship with you. உன்னுடன் எனக்கு ஒரு உறவு முறை வேணும். I love you also. நான் உன்னையும் விரும்புறேன். Krishna has bhakti for his devotee. கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி இருக்கு அவருடைய பக்தர்கள் மேல. Krishna says, the devotee is in my heart. He's caught in my heart. I can't get him out. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா பக்தர்கள் என்னோட இதயத்துல இருக்காங்க, அவங்கள வந்து நான் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. So Krishna is inviting us into his heart. It's open. You want to come. கிருஷ்ணனுடைய இதயம் திறந்திருக்கு, எல்லாரும் வாங்கன்னு சொல்றாரு. And we say, let me think about it. நாம என்ன சொல்றோம்னா அத பத்தி யோசிச்சு பார்க்கறேன் அப்படினு சொல்றோம். I'm kind of busy right now. நான் இப்போ கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன்னு சொல்றோம். Maybe later. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். When I'm older. எனக்கு வயசான பின்னாடி. Right? So what is the common idea in India? That spirituality is for older, when you're older. பொதுவா இந்தியாவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீகங்கிறது வயதானவங்களுக்கான அப்படின ஒரு எண்ணம் இருக்கு. That's a misunderstanding. அது வந்து ஒரு தவறான புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. As you know, India used to be the place of thousands of gurukulas. That's where the boys learned their spirituality, was when they were young, not when they were old. ஆயிரக்கணக்கான குருக்கள் இருக்காங்க, அங்க தான் நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டாங்க, நிறைய மாணாக்கர்களாக. Why? Because whatever you get when you're young, it sticks with you. ஏன்னா நீங்க இளமையா இருக்கும்போது என்ன நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கும். That's why the Gurukul institution was there. அதுக்காக தான் அந்த குருகுலம்ங்கற பாடத்திட்டம்லாம் இருக்கு. Get it in young. நீங்க இளமையில இருக்கும்போது and it stays. அப்படியே இருந்தீங்கன்னா and now we're saying the opposite. Oh, let's wait till we're old, then we'll put it in. ஆனா நம்ம வந்து அத வந்து மாத்தி நினைச்சுக்கிறோம். எனக்கு வயசான பின்னாடி நான் அதெல்லாம் கத்துக்கறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு. That's the exact wrong idea. அதுதான் ஒரு சரியான தவறான எண்ணம். And it's very common. இது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு பொதுவா. Oh, it's okay for the women, you know. They stay at home, they can do the puja. பெண்களுக்கு பரவாயில்லை, அவங்க வீட்ல இருக்கட்டும், பூஜை பண்ணட்டும். But for us men, later when we retire, நாங்க வந்து ஆண்கள் அப்புறமா ஓய்வு எடுத்த பின்னாடி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. The problem is obvious. அந்த பிரச்சனை என்னன்னா வந்து இது வந்து கண்டிப்பானது, தேவையானது. If you spend your whole life without spirituality, why would you think at the end all of a sudden it's going to be easy? உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து நீங்க ஆன்மீகத்துக்கு பயன்படுத்தினா கடைசில வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அது. That's like saying, well, I'm not going to exercise until I'm 77, and then when I retire I'll exercise. I'll be in great shape. It doesn't make any sense. நம்ம வந்து 70 வயசு ஆகுற வரைக்கும் எந்த ஒரு உடற்பயிற்சியும் செய்யாம இருந்துட்டு நான் அதுக்கு அப்புறமா செஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு சரியாயிடும்னு நினைக்கிற மாதிரி. You'll be so out of shape you won't be able to exercise. அப்போ இருக்கிற அந்த வயசுல உங்களோட உடல்நிலை வந்து உடல் வாகு வந்து ஒத்து வராது இது மாதிரி இது பண்றதுக்கு, எக்சர்சைஸ் பண்றதுக்கு. So we have that backwards. நம்ம மறுபடியும் திரும்ப தான் போகணும். Prahlad Maharaj, he had this dilemma. Prahlad Maharaj's friends had this dilemma because he was preaching to them about spiritual life and they were only 5 years old. பிரகலாத் மகாராஜுக்கு இதே பிரச்சனை இருந்தது. அவர் வந்து அவருடைய நண்பர்கள் 5 வயது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது இதே. So they said, Prahlad, you know, we're only 5, like this can wait. நீ இப்போ உனக்கு வயது 5 தான் ஆகுது, நீ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணணும், காத்திருக்கணும் அப்படினு சொன்னாங்க. He said, no, he can't wait. அவர் வந்து சொன்னாரு, இல்ல என்னால காத்திருக்க முடியாதுன்னு. It's too important. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. You need to learn it now. இது உடனடியா நம்ம கத்துக்க வேண்டியது. Why did he say that? ஏன் இப்படி சொன்னாரு அவரு? He said because so many lives you weren't human, now you're human, so don't wait. நீங்க வந்து நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கீங்க, இப்பதான் மனித பிறவி எடுத்திருக்கீங்க, இனிமேல் காத்திருக்க வேண்டாம்னு சொன்னாரு. And Maya says, you can wait, it's okay. You have plenty of time. மாயா என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க காத்திருக்கலாம், ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய நேரம் இருக்குன்னு சொல்லுது. Anyway, you're religious, so you're okay, so don't worry. நீங்க வந்து பக்தி இல்லனாலும் பரவாயில்லை, கவலைப்படாம இருங்க அப்படின்னு மாயா சொல்லுது. And then time passes.
அப்புறம் நேரம் வந்து போக போக we get busy with so many things. நம்ம வந்து பிஸி ஆயிடுவோம் நிறைய விஷயங்கள்ல. We forget God. கடவுளை மறந்துடுறோம். And it's a great loss. அது வந்து ஒரு பெரிய இழப்பு நமக்கு. So Prabhupada was trying to change that. பிரபுபாதர் வந்து அதை Flip மாற்ற விரும்புகிறார். it around. அது வந்து திருப்பி போட பார்த்தாரு. So spirituality becomes the priority. ஆன்மீகம் தான் வந்து நமக்கு முக்கியமானது, முதன்மையானதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. At least balanced. அது வந்து சரிசமமா வச்சுக்கணும். You have to have a material life, of course. உங்களுக்கு வந்து ஒரு பௌதிகமான வாழ்க்கை இருக்கணும். We have to work, we have to go to school, we have to raise families. நீங்க வேலை செஞ்சாகணும், பள்ளிக்கூடம் போயாகணும், எல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். Make money, take care of our health, take care of our house, so many things. சம்பாரிச்சு தான் ஆகணும், உடம்ப பார்த்துக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. But balance. ஆனா அது சரிசமமா வச்சுக்கணும். If this is spirituality and this is material, ஒரு பக்கம் ஆன்மீக வாழ்க்கை, ஒரு பக்கம் பௌதிக வாழ்க்கைனா, then this is material and the balance is out and the spiritual's down here. அது ஆன்மீகத்துக்கு கீழவும் பௌதிகமானது மேலேயும் இருக்க கூடாது. So at least bring it equal. ரெண்டையும் சமமா வச்சுக்கணும். This is Kali Yuga. இது கலியுகம். Yes? சரியா? Prabhupada wrote an article. When he was young, பிரபுபாதர் ஒரு he had published Back to Godhead. ஆர்டிகல்ல சொல்லியிருக்காரு. அவர் Well, சின்ன வயசுல இருந்தப்ப when he was in his 40s, he published it and he would go out and distribute it. அவர் வந்து ஒரு 40 வயசு இருக்கும்போது அவர் வந்து இந்த பேக் டு காட்ஹெட்ங்கற புத்தகத்துல எழுதி விநியோகம் பண்ணாரு. The original book distributor of ISKCON, Srila Prabhupada. அந்த He's the original book distributor of ISKCON. அதாவது இஸ்லாமுடைய விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட புத்தகம். And he would offer people அவர் நிறைய பேர் கிட்ட அந்த புத்தகத்தை கொடுத்தாரு. BTG, and their response was, I don't have time. அவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இல்ல எனக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு, எனக்கு நேரம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு. And I used to go out and distribute Prabhupada's books, and people would say the same thing. நான் பிரபுபாதர் புக் வந்து விநியோகம் பண்ண போனப்ப இதே தான் மக்கள் சொன்னாங்க. It's like the person who has no petrol in their car and they have to take a long trip. இது எப்படின்னா ஒரு கார்ல வந்து பெட்ரோல் இல்லாம ஒரு நீண்ட தூர பயணத்துக்கு போறதுக்கு சமம். And their friend says, you need to get petrol, and he says, I don't have time to get it. நண்பர் சொல்றாங்க, இப்ப பெட்ரோல் போட வேண்டிய நேரம்னு, ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, இது பெட்ரோல் போடுறதுக்கான நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Thank you. I don't have enough petrol to go where I'm going, but I don't have time to get petrol. அதாவது நான் எவ்வளவு தூரம் போறனோ அதுக்கான பெட்ரோல் அதுல இல்ல, அதே சமயத்துல நான் அந்த பெட்ரோல் போடுறதுக்கு எனக்கு நேரமும் இல்ல. That's what it's like. அந்த மாதிரி தான் இது. So Srila Prabhupada's trying to make sense to us. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி சொல்றாரு. Put things in perspective. எல்லா விஷயங்களையும் நீங்க வந்து மதிப்பு கொடுக்கணும். And if you read his books, you'll understand all these things. அவருடைய புத்தகங்களை நீங்க படிச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சிக்கலாம். Because I'm only telling you what I learned from reading his books. அவருடைய புத்தகத்தின் மூலமா நான் என்ன கத்துக்கிட்டேனோ அதை தான் இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். I'm not very smart, I'm not very advanced, but I'm smart enough to accept what Prabhupada said and try to apply it. நான் ஒன்றும் ரொம்ப சிறந்தவனும் இல்லை, நான் என்ன புத்தகத்தில் படிச்சேனோ அதை தான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். Other than that, I would have no sense of this. I wouldn't understand this. அது இல்லைனாக்க எனக்கு வேற எந்த விஷயமும் புரிஞ்சிருக்காது. Prabhupada explained it all. பிரபுபாதர் அதை விவரிச்சிருக்காரு. Is that okay? இது சரியா? So you have any questions or comments or உங்களுக்குள்ள ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அல்லது ஏதாவது இத பத்தி arguments, challenges? விதண்டாவாதம், Yes, விவாதங்கள், yes. கருத்துக்கள். Sometimes மாற்று we கருத்துக்கள். chant the holy name. Yeah. Like sometimes we think of Krishna, his name and all. Yeah. But sometimes other things also come, like as you said, business, this work, that to work. Yeah. How to avoid that? Yeah. பிரபு நீங்களே தமிழ்ல சொல்லிடுங்க. இல்ல கவனிக்கல பேசிட்டேன். சொல்லுங்க ப்ளீஸ். சில நேரத்துல நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணும்போது When we chant, sometimes வந்து correct we think of Krishna. Sometimes we chant and we don't think of Krishna. ஓகே, நம்ம சில நேரத்துல வந்து ஜெபம் பண்ணும்போது கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம நினைக்கிறது இல்ல. You can speak Tamil. Sometimes we think of Krishna. சில நேரத்துல நம்ம நினைக்கிறது இல்ல, சில நேரத்துல நம்ம நினைக்கிறோம். And then we think of our daily business, we think of today we have to go to office, we have this work, we have that work. நிறைய வேலை பண்ணனும், ஆபீஸ் போக வேண்டியது also while chanting. ஆமா. How to avoid that? Yeah, turn your phone. நம்ம வந்து விளக்குறது ஆபீஸ் போணும். It's very easy. Turn your phone off. உங்களுடைய போனை வந்து நீங்க ஆஃப் பண்ணி வச்சிரணும். Number 1. Turn your phone off. And number 2, turn everything else off in your life. மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க அணைச்சிரணும். Like you don't think of your business. Yeah. Your whole life,
put it on hold while you chant japa. உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க அப்படியே அதுல நிறுத்தி வச்சிடணும். அப்படின்னா என்ன, மற்ற விஷயங்களை பத்தி எதுவும் நினைக்க கூடாது. Right? It's like you go out to dinner with your wife and you have business. It doesn't work. You know, you haven't seen her in 3 weeks. You come back and you're on your phone and this meeting, that meeting. No, you have to leave your phone in the car, right? இப்போ உங்க மனைவி கூட நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு இரவு விருந்துக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது நீங்க பிசினஸ் பத்தி நினைப்பீங்களா? போன்லாம் வச்சிடணும். அந்த மாதிரி அதையும் இது மாதிரி பண்ணிக்கணுங்கிறார். It's so funny, right? You just drive around and look at everyone in their car and everyone's on their phone and there's no connection, you know. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ள யாரும் பேசிக்க மாட்டாங்க, எல்லாரும் அவங்க ஃபோனில் தான் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So we have to disconnect from everything and connect to Krishna. நம்ம மற்றவருடனான தொடர்பை எல்லாத்தையும் துண்டிச்சிட்டு கிருஷ்ணனோட உறவை மட்டும் தான் வச்சுக்கணும். நம்ம One of the main reasons you're thinking of other things is because you haven't disconnected from it. ஏன்னா நீங்க அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட இந்த தொடர்பு உங்களுக்கு துண்டிக்கப்பட்டிருக்குது, அதனால தான் மற்ற விஷயங்கள் மேல உங்களுக்கு அந்த தொடர்பு நினைவுக்கு வருது. When you watch a movie, you disconnect. ஒரு படம் பார்க்கும்போது நீங்க உங்களை மறந்துடுறீங்க. Samadhi. The closest you're ever going to get to samadhi in the conditioned state is watching a movie. ஏன்னா அந்த உங்களுடைய நிலைமையில வந்து ஒரு சினிமா பார்க்கும்போது நீங்க உங்களை மறந்துட்டு பார்க்குறீங்க, வாயை திறந்துட்டு. Right? Samadhi. சமாதி நிலையில. Yeah, that's your samadhi, movie samadhi. மூவி சமாதின்னு அதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So when you're in movie samadhi, you've cut your life off. You're not in your life anymore. You're now in the movie. You're in a different world. அந்த ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து வேற ஒரு உலகத்துல இருக்கீங்க. That's what you're supposed to do with japa. அதுதான் ஜபத்துல Your japa becomes the movie. Now it's Krishna Leela. ஜபம் வந்து அது மாதிரி இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணர் தான் அந்த படம். But if you don't do that, you bring your phone into the movie, you bring your computer, you bring 2 phones, பட் நீங்க அதை பண்ணாம உங்களுடைய bring your secretary. You can't focus on the movie. படத்துல வந்து சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு செல்போன் எடுத்து பார்த்துட்டுனா உங்களால படத்துல கவனிக்க முடியாது. So one of the offenses is inattention, and inattention means to give your attention to something other than Krishna and his name. ஒரு வகையான அபராதம் என்னன்னாக்கா வந்து நீங்க வந்து அது சரியா கவனக்குறைவா பண்றது, அங்க வந்து கிருஷ்ணர் மேல நீங்க வந்து மதிப்பு கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். So you're at dinner and you're giving your attention to your business partner, not to your wife. That's one of the offenses to marriage. அதாவது உங்க திருமணத்துல நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு அபராதம் என்னன்னாக்கா அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுமா உங்களோட வியாபார நண்பருக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவம். Yeah. Have to give attention. அதனால நம்ம அதிலே கவனமா இருக்கணும். So Krishna's there in his name, non-different, and we're giving attention to something else. That's an aparad. That's offensive to Krishna. அவருடைய நாமத்திலே இருக்காரு, நம்ம வந்து அவருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். Aparadha, distance. How you distance yourself from Krishna. உங்களை தூரத்துல இருந்து விலக்கி வைக்குது கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து. We're chanting Hare Krishna, and in the process distancing ourselves from Krishna by allowing ourselves to be attentive to something other than the holy name. கிருஷ்ணர் நாமத்தை சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம வேற ஏதாவது நினைச்சிட்டோம்னா அது ரொம்ப பகவான்கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரத்துல நம்மளை விலக்கி வைக்குது. So aparad means distance. அபராதம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப நம்மளை விலக்கி வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Distance from what? Aradhana, from worshipping Krishna, or distance from Radha? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறது அல்லது ராதா கிட்ட விலகி இருக்கிறது. My chanting is making me further away from Radha. That's not good. என்னுடைய நாம ஜபம் வந்து கிருஷ்ணருடைய நாம ராதாராணி கிட்ட இருந்து என்ன விலக்கி வைக்குது, அது வந்து நல்லது இல்ல. And then we say, I don't like to chant. சில நேரத்துல சொல்றாங்க எனக்கு வந்து ஒரு நாம ஜபம் சொல்றதுக்கு விருப்பம். We're not actually getting the nectar. ஏன்னா அந்த ருசி வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. It's like if I put tape on my tongue and I take prasadam tonight and I say your cooking is no good. நான் டேப்ல ஏதோ ஒரு மாத்திரை வாயில போட்டுட்டு நான் ஒரு பிரசாதம் எடுத்துட்டு நீங்க செஞ்சது சரியில்லைன்னு சொல்ற மாதிரி அது. This cooking has no taste. I don't like your cooking. உங்களுடைய சமையல் சரியில்லை, எனக்கு அது எடுத்துக்கிறதுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ற மாதிரி இது. Of course it has no taste. I have tape on my tongue. ஏன்னா அது வந்து அவருடைய நாக்குல வந்து ஒரு இது இருக்கு. So we're chanting, we're distracted, and chanting has no taste. நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும்போது வேற ஏதோ நினைச்சிட்டு ஜபத்துல வந்து ருசி இல்லைன்னு சொல்றோம். Of course it has no taste. I'm not actually tasting it. Got tape on my tongue. நம்ம தொண்டையில ஒரு இது இருக்கும்போது உண்மையிலேயே அந்த ருசி இல்லாம தான் இருக்கும். Hare Krishna. Yeah. Maintain that balance in material and spiritual. How to maintain balance.
எப்படி வந்து பௌதிகத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் சரிசமமா வச்சுக்கிறதுன்னு மாதாஜி கேட்குறாங்க. It's a consciousness. It's a shift in consciousness. இது வந்து ஒரு உணர்வு தான். அது வந்து உணர்வு மாற்றம். It's all about what's important. எது முக்கியங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So as your spiritual life becomes more important, your priorities will be adjusted. உங்களுடைய ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து முக்கியம் பார்த்தாக்க அதுக்கு நீங்க ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும். There's 6 principles of surrender. அதாவது சரணடைதல்ல ஒரு 6 வகையான கோட்பாடுகள் இருக்கு. And the first principle is do what helps your spiritual life, and the second principle is avoid what's detrimental to your spiritual life. முதல் விஷயம் என்னன்னா நீங்க உங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு எது ஏற்றதோ அதை செய்யணும். ரெண்டாவது வந்து எது சரியில்லையோ அதை விளக்கணும். So you can use that as a guideline. அது வந்து ஒரு உதவிகரமான ஒரு இதா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். I have to maintain my material life, but not at the cost of my spiritual life. That's the balance. என்னுடைய பௌதிக வாழ்க்கையில ஆனா என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை விட்டு கொடுக்க கூடாது எந்த இதுக்காகவும். So most of us will maintain our material lives at the cost of our spiritual lives. நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையை வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையை விலை கொடுத்துட்டு நம்ம இத வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். And it's equally as bad to maintain your spiritual life at the cost of your material life. இது எப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்துட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையை வாழலாம். So you want to do both. You have to do both. அந்த ரெண்டையும் நீங்க செஞ்சு தான் ஆகணும். So my personal experience is that we need to place more importance on our spiritual life. Our culture doesn't place importance on it, and we're products of this culture. என்னுடைய சொந்த அனுபவம் என்னன்னா நீங்க அந்த ஆன்மீகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். So in Prabhupada's books, he's trying to convince us to give more importance to spirituality. பிரபுபாதரோட புத்தகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப ஆன்மீக இதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. You know, 100 years ago, what did people do at night? 100 வருடங்களுக்கு முன்னால மக்கள் இரவுல என்ன பண்ணாங்க? There's no movies, no internet. What did they do? இன்டர்நெட் இல்ல, சினிமா இல்ல, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? They heard Ramayana, Mahabharata, Puranas like that. கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. So they naturally gave importance to spirituality. இயற்கையாவே அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப. So now it's much more challenging because there's so many things to divert us. இப்போ வந்து நிறைய சவால்கள் இருக்கு நமக்கு. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்மள வந்து பிரிச்சிருச்சு. So many nasty movies, nasty books, nasty TV shows. மோசமான திரைப்படங்கள், தொலைக்காட்சிகள், புத்தகங்கள். And they all put sanskars in our heart. அவங்க வந்து நிறைய சம்ஸ்காரம் நம்மளுடைய இதயத்துல போட்டுறாங்க. Just like Ramayana, Mahabharata, Bhagavatam, it also puts samskars in our heart. ராமாயண மகாபாரதமும் நமக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுத்தது. But those used to be the main samskars. அவைதான் முக்கியமான சம்ஸ்காரங்களாக இருந்தது. Now we have intense shopping samskars. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஷாப்பிங் சம்ஸ்காரங்கிற அந்த கடை மால் போறத பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். India is like one big endless shopping spree. It's like everywhere you go there's a store. இப்போ ஒரு இது போனீங்கன்னா எல்லா கடையும் இருக்குது மால்ல. You're never more than a block or two from a store, are you? ஒரு பக்கெட்டுக்கு மேல உங்களால வாங்க போறது இல்ல நீங்க. In America they have neighborhoods where people live. There's no stores. Block after block after block. There's just houses. அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடுகள் தான் இருக்கும். But in India it seems like everywhere there's a store. இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய கடைகள் தான் இருக்கு. Endless shopping. நிறைய ஷாப்பிங் பண்றது. Right? So shopping is the religion now. In Kali Yuga shopping is the religion. கலியுகத்தினுடைய Right? போறது வந்து அதுதான் இப்போ வந்து ஆன்மீகமா இருக்கு, மதமா இருக்கு. And there's so many advertisements telling us that your life is not complete without this product. நிறைய விளம்பரங்களை பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பூரணமடைவதில்லை இந்த பொருள் இல்லாம அப்படினு சொல்றாங்க. You could look 10 years younger if you put this cream on. It only costs 5,000 rupees. But you'll look 10 years younger. இந்த ஒரு சாயத்தை பூசிட்டீங்கன்னா நீங்க இன்னும் 10 வயசு குறைஞ்ச மாதிரி நீங்க காட்டுவோம் அப்படினு சொல்லி விளம்பரப்படுத்துறாங்க. And then you look in the mirror and you think, "Oh my god, I look so old. I have to buy this cream." ஆனா நீங்க அந்த இது க்ரீம் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் கண்ணாடியில பார்த்தா ஐயோ எனக்கு வயசான மாதிரி இருக்கேன்னு நீங்க நினைப்பீங்க. And 5,000 rupees later, you still look the same. 5000 ரூபாய் செலவு பண்ண பின்னாடியும் அதே மாதிரி தான் இருக்கீங்க. So you see an ad for another cream and think, "Oh, that must be a better cream." வேற ஒரு இதுக்காக நீங்க விளம்பரத்தை பாக்குறீங்க. சரி இனிமேல் அதை போய் நம்ம முயற்சி பண்ணி பாப்போம் அப்படி நினைக்கிறீங்க. So this kind of thing is all around us. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்மள சுத்தி இருக்கு. And it's making a samskara. நம்மள வந்து சம்ஸ்கார. And the samskara says, "You are not happy with what you have." நீங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் என்ன வச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அதை வச்சு. But if you get this, you'll be happy.
ஆனா இத நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க. So it's telling us you cannot be happy now because you don't have my product. ஏன்னா எங்களுடைய பொருள் உங்ககிட்ட இல்லாதனால உங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. Happiness is always one product away. சந்தோஷம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பொருள்ல மாறுறது இல்ல. One purchase away. ஒரு வாங்குறதுல ஒரு பொருளை வாங்குறதுல. That's what's going on. அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப. Therefore everybody's shopping to get that one thing that's going to make them happy. அதுதான் நிறைய பேர் வந்து கடையில போய் வாங்குறாங்க. அவங்க எதை சந்தோஷப்படுதோ அந்த பொருளை வாங்குறாங்க. The reason I'm not happy is I only have 142 saris. I need that one sari I saw today. If I have that one, then I'll be happy. என்கிட்ட 142 143. That'll make me happy. 142 புடவைகள் இருக்கு. ஆனா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கலர்ல இருக்கிற புடவை என்கிட்ட இல்ல. அது வந்துச்சுன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன். 143வது புடவைன்னு. And your husband says, but you have 142 saris, and you say, but not that one. கணவர் சொல்றாரு உங்ககிட்ட தான் 142 புடவை இருக்குன்னு. ஆனா இவங்க சொல்றாங்க மனைவி சொல்றாங்க என்கிட்ட அந்த குறிப்பிட்ட புடவை இல்லையே அப்படின்னு. And the husband is like he can't figure it out. அவர் வந்து என்னடா புரிஞ்சிக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. He's got 4 shirts and they're all the same color. அவர்கிட்ட 4 சட்டை மட்டும் தான் இருக்கு எல்லாம் ஒரே கலர்ல. And he's okay. அவர் வந்து அதுல சந்தோஷமா இருக்காரு. Yeah, so that seed has been planted in everyone's mind. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஒவ்வொருத்தருடைய மனதிலயும் இருக்கு. So that's what we're dealing with now. That's why it's hard to balance. இதுதான் நம்ம வந்து சரிசமமா நடத்திக்கணும். Even you want to balance, you have to defend yourself from all the influence that's around you. உங்களை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்கள்ல இருந்து நீங்க சமமா பாவிச்சுக்கணும், எடுத்துக்கணும். And the influence is telling you, you are not happy until you buy this. உங்க மேல அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்து. இந்த பொருளை நீங்க வாங்கல அப்படினா உங்க மேல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துனா you cannot possibly be happy unless you have this. நீங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அந்த பொருள் என்கிட்ட இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க வருத்தப்பட்டுட்டு தான் இருக்கணும். And your neighbor has it and you don't. உங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வச்சிட்டு இருந்து உங்ககிட்ட அது இல்லனா this is terrible. இது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமை. This means there's something wrong with you. ஏதோ நம்மகிட்ட தவறு இருக்கு, தப்பு இருக்கு. Then the guru will come. அப்பதான் குரு வராரு. And say, give me your money, I'll give you a mantra, I'll make you happy. நீ உன் பணத்தை கூட நான் என்னுடைய மந்திரத்தை தரேன், உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. Question. Can we think of Krishna as pure consciousness in love, prema, bestowed by Sri Radha? Can we think of Krishna as pure? கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம ஒரு தூய ஒரு நிலைமையில நினைக்க முடியுமா? Love bestowed by the Shraddha. I'm not able to translate கொஞ்சம் it's little difficult. Can we think of Krishna as pure consciousness? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட அன்பு வந்து can we think of Krishna's Can we think of Krishna as pure consciousness? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட முழு நிலைமை இது ஆன்மீக ஒரு நிலையில முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வில் மொத்தத்தை நீங்க பண்ணிருக்கலாம். bestowed by Radharani. In love and prema bestowed by Radharani. அது வந்து ராதாராணியால் கொடுக்கப்பட்டதா? So he is asking, is the love prema given by Radha to Krishna? அது வந்து ராதா கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கப்பட்டதான்னு கேக்குறாங்க. Pure consciousness. In pure consciousness. அது வந்து ஒரு உண்மையான உணர்வுல தூய உணர்வில். I'm not sure I understand. Yeah. Is Krishna's love for Radha given to her, given to him by Radha? தமிழ் இல்ல சொல்லட்டும் அது. No, he's considering Radharani's love as the highest. Oh yeah. Because Krishna was, he was looking at Radha's love. கிருஷ்ணர் வந்து ராதாவினுடைய அன்புக்காக he was amazed by it. Like, what is it? I don't understand it. எனக்கு அது புரியல தான். So here's God, and Radha has something that he doesn't have, which is love for him. God is sitting there. It's getting esoteric now. Answer also. Krishna is looking at Radha. கிருஷ்ணர் வந்து ராதையை பார்க்கறாங்க. And she sees this love that she has for him. அவர் மேல வச்சிருக்கிற அன்பை பார்க்கறாங்க. And it's greater than the love he has for her. ராதாராணி மேல வச்சிருக்க கிருஷ்ணர் வச்சிருக்க அன்பை விட
அவங்க வந்து இவர் மேல அதிகமா அன்பு வச்சிருக்காங்க. So he's like, what is this love? It's so amazing. என்னடா இவ்வளவு ஒரு விஷயம் இருக்கே அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு. And what நம்மளோட அதிகமா இருக்கேன்னு நினைக்கிறாரு. What is she experiencing? I don't know what she's experiencing. எனக்கு வந்து எந்த இதுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. And then he says, I want to experience that. அத வந்து நான் அனுபவிக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு. And that's Chaitanya Mahaprabhu. அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. So and Prabhupada said Krishna is Param Ishvara, but Radharani controls Krishna. So she's the controller of the controller. பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஆனா முக்கியமானவர், அவரை வந்து ராதாராணி கட்டுப்படுத்துகிறாருன்னு சொல்றாங்க. The one who controls the universe is controlled by Radharani. இந்த பிரபஞ்சத்தை கட்டுப்படுத்துறவரை வந்து ராதாராணி வந்து கட்டுப்படுத்துறாரு. But he wants to be controlled by Radharani. அவர் வந்து ராதாராணியால் கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறார். He likes to be controlled by love. அவர் வந்து அன்பினால் ராதாராணி கட்டுப்படுத்ததை அவர் விரும்புகிறார். And that's all he wants from us. அதுதான் நம்ம கிட்ட இருந்து அவர் எதிர்பார்க்கிறார். You don't have to give much. நீங்க எதையும் நிறைய என்கிட்ட கொடுக்க தேவையில்லை. Because all you're giving is what he already owns. நீங்க என்ன என்கிட்ட கொடுக்க போறீங்களோ அதெல்லாம் என்னது. So if it's saturated with love, he likes it. அன்பால நீங்க நினைக்கப்பட்டீங்கன்னா அது வந்து விரும்புறாரு அவர். And it can be a great offering, but if it's not saturated with love, he's not interested in it. நீங்க ஒரு பெரிய விஷயத்தை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம், ஆனா அதுல வந்து அன்பு இல்லைன்னா அதுல வந்து அவருக்கு வந்து ஆர்வமே இல்லை. So devotee has to understand the heart of Krishna to know how to please him. அதாவது ஒரு பக்தருக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு எப்படி வந்து பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறது. Prabhupada once said that if you offer something to Krishna, பிரபுபாதா ஒரு முறை சொல்லியிருந்தாரு, நீங்க ஏதாவது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சீங்கன்னா the mood should be, Krishna, I know this offering has no value. Materially, it's nothing. அதாவது பௌதிகமா இதுக்கு எந்த மதிப்புமே இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கணும் கிருஷ்ணருக்கு. நம்ம And I know even I don't have any value. நம்ம நினைச்சுக்கணும் எனக்கும் எந்த ஒரு மதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். And whatever I have that I could offer to you is of no value. என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுதான் என்னால பண்ண முடியும், அது எந்த ஒரு மதிப்பும் இல்லாத விஷயம். But I brought it to you. ஆனா இத நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்ககிட்ட. So you please accept it. நீங்க வந்து தயவு செய்து ஏத்துக்குங்க. So in other words, you don't need it. உங்களுக்கு அது தேவையில்லை. It's not valuable for you. அது வந்து ஒரு மதிப்பு உங்களுக்கு வந்து மதிப்பு மிக்கதா இல்ல. But what I'm really bringing is my love, and this is just a via media for my love, so I ask you accept it. இது வந்து நான் என்னோட அன்பினால கொண்டு வந்திருக்கேன், இது நம்ம ரெண்டு பேத்துக்குள்ள உறவை ஏற்படுத்துறதுக்காக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன், நீங்க அதை ஏத்துக்கணும். And when Prabhupada was saying that, he started crying. பிரபுபாதர் அதை சொல்லும்போது ஆக்சுவலா அவர் அழுதுட்டாரு. And he said, don't be puffed up. நீங்க வந்து இதனால வந்து ஒரு இதாயிடாதீங்க. In other words, don't be proud. In other words, that's how you approach Krishna. I brought this for you. It's all I can give you. Please accept. இந்த வகையில தான் நீங்க வந்து ஏத்துக்கணும், நான் தயவு செய்து கொடுக்குறேன், நீங்க ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு. That's a bhakta. அதுதான் ஒரு பக்தர். Yeah. And then Prabhupada told the story of Sanatana Goswami. When he was old, he lived under a tree. சனாதன கோஸ்வாமி ஒரு மரத்தடியில வாழ்ந்துட்டார். அந்த பகவத் இவர சொல்லிருக்காரு. And he had a deity and he hung the deity from the tree. அவருடைய விக்கிரகத்தை வந்து மரத்துல இருந்து தொங்க விட்டிருந்தாரு. And because he was old and lived under a tree, all he could gather to offer the deity were chapatis, dry chapatis, no ghee and no salt. அந்த விக்கிரகத்துக்கு அவரால காய்ந்து போன சப்பாத்திகளை மட்டும் தான் அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடிஞ்சது. No salt, no ghee. உப்பு கூட இல்ல, நெய் இல்ல. Just dry. நெய் இல்ல. And then and then the deity complained. அந்த விக்கிரகம் வந்து அவர்ட்ட கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுச்சு, புகார். என்ன எனக்கு all I get is 2 chapatis. எனக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி தான் கொடுக்குற. And you don't even put any salt on it. அதுல உப்பு கூட போடல. So Prabhupada said Sanatana Goswami at that point was too old to make any special offering. பிரபுபாதர் சொல்றாரு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அப்ப அந்த ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, அவிச்சு கொடுக்க முடியல இந்த நல்ல வகையான சப்பாத்தியை. And he explained that to the deity. I'm old, we live under a tree, this is all I can offer you. கிட்ட வந்து அவர் விவரிக்கிறார், நான் வந்து எனக்கு வயசாயிடுச்சு, நான் வந்து இந்த மரத்துக்கடியில இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கறேன், இதுதான் கொடுக்க முடிஞ்சது. And Prabhupada said the deity had to accept. பிரபுபாதர் சொல்றாரு அந்த விக்கிரகம் வந்து ஏத்துதான் ஆகணும். So that's the idea. அதுதான் This is all I can give you. You please accept it. இதுதான் என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது, நீங்க ஏத்துக்குங்க. That's bhakti, and then the deity will accept. அதுதான் பக்தி, அத வந்து விக்கிரகம் ஏத்துக்கும். Simple, right? இது ரொம்ப எளிமையானது இல்லையா? That's all Krishna is. 700 verses, but ultimately in Bhagavad Gita, that's really all Krishna is saying.
700 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில சொன்னதை அவர் எளிமையா சொல்றாரு. So all I want is your love, because that's the only thing that will please me. என்ன எனக்கு வேணும்னா உங்களுடைய அன்பு தான், அதுதான் என்னை வந்து திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Nothing else. வேற எதுவும் இல்ல. And anybody can do it. இதை யார் வேணுமாலும் செய்யலாம். Patra pushpam palam toyam. பத்ரம் புஷ்பம் பழம் தோயம். We read the other day, you offer Krishna a flower saturated with love, he'll eat the flower. நம்ம இன்னொரு நாள் பார்த்தோம், நீங்க வந்து ஒரு பூக்களை கூட நல்லா அந்த அன்பினால நினைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து அதையும் அவர் ஏத்துக்குவார், சாப்பிடுவார். Because there's so much love, he'll even eat the flower. He'll lose his mind. அந்த பூக்களை கூட அவர் சாப்பிடுவார். That's Krishna. So we have to understand who is Krishna. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், யார் கிருஷ்ணர், அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு. He's not some God who's judging us. அவர் வந்து ஒரு கடவுள் நம்மளை வந்து மதிப்பீடு செய்யறவர் அல்ல. That's Yamaraj's position. அது வந்து யமராஜரோட நிலைமை. But Krishna, he's loving us. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை விரும்புறார். And any difficulty is just a little push. சில கஷ்டங்கள் வரும்போது சின்னதா தள்ளி விடுவார் நம்மள. A little love pat. சின்னதா அன்பனால் தட்டி கொடுப்பார். Here, come closer. என்ன நெருங்கி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Don't run away. என்னை விட்டு ஓடாத, தூரமா ஓடாத. We try to run away, Krishna gives us a little slap. ஓட வரும்னா கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு லேசான தட்டு தட்டுவார். A little misery. கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுப்பார். So we turn back. நம்ம திரும்பி வந்துடுறோம். I don't know if that answered the question because I didn't exactly understand the question, but சரியா இதுக்கு பதில் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. நான் இந்த கேள்வி என்ன, it answered a question. I don't know if that was the question. இந்த பதில் வந்து ஒரு கேள்விக்கு பதில கொடுத்தது, பட் அந்த கேள்விக்கான எனக்கு தெரியல. We should take prasadam, right? இப்போ பிரசாதம் எடுத்துக்க போறோமா? Or you just want to stay up all night? இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நைட் எல்லாம் இருக்க விரும்புறீங்களா? What service Krishna is more pleased? What service we can do? Krishna will be more pleased. Krishna is pleased when you please his devotees. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் என்ன கேட்டார் எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்து அவரை திருப்திப்படுத்துறதோட அவருடைய பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தினா அவர் திருப்தி அடைவார். That's one of the easiest ways to please him. அதுதான் மிக எளிமையான வழிமுறை அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. So that's important. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தினா பகவான் திருப்தி அடைவார். Wherever there's Krishna, there's Krishna's devotees. கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காருன்னா அவங்கெல்லாம் அவருடைய பக்தர்கள் இருக்காங்க. And if you please them, he's happier than if you serve him directly. அவங்களை நீங்க திருப்திப்படுத்தினாவே அவரை திருப்திப்படுத்த முடியும். How do you please them? You offer them prasadam, you offer them gifts. அவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுனா அவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கிறது, அவங்களோட வெகுமதிகள் கொடுக்கிறது. You befriend them. அவங்களோட நட்புடன் இருக்கிறது. Like that. அந்த மாதிரி. And if we find fault with them, Krishna is not happy. அவங்க கிட்ட நீங்க தவறு ஏதாவது கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சந்தோஷப்பட மாட்டார். This is my devotee, I love him and you're finding fault. அவர் வந்து என்னுடைய பக்தன், ஆனா நீ வந்து அவர்கிட்ட தப்பு கண்டுபிடிக்கிறியா? That doesn't make Krishna happy. அவர் வந்து அது வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சந்தோஷம் அடைய வைக்காது. And you tell other people about Krishna, that makes Krishna happy. நீங்க வந்து மற்றவர்கள்ட்ட கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறார். You introduce people to Prabhupada. மக்களை வந்து நீங்க பிரபுபாதர் கிட்ட அறிமுகப்படுத்துங்க. Then they'll understand Krishna's message. அப்ப அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க கிருஷ்ணருடைய செய்தி என்ன. Prabhupada is not trying to get anything from anybody. பிரபுபாதர் வந்து யார்கிட்ட இருந்து எதையும் வாங்கணும்னு எதிர்பார்க்கல. Prabhupada is 100% pure. His only motive is to make people happy. அவர் வந்து 100% தூய்மையானவர். அவர் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும் தான் விரும்பினார். அவ்வளவுதான். So we're so fortunate that we came in contact with him and we want to make other people fortunate. நாமலாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. அந்த இயக்கத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம அடுத்தவங்களுக்கும் அந்த கொடுப்பனையை கொடுக்கணும். By helping them come in contact with him. அவங்கள வந்து இந்த இதுல தொடர்பு வச்சிக்கிற மாதிரி அவங்கள ஆக்கணும். Then they'll understand Krishna and how to please him. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்குவாங்க, கிருஷ்ணரை எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. Is that okay? திருப்திப்படுத்தணும். புரிஞ்சுதுங்களா? சரியா? Why do you think of God when we are in difficulty? What do I think of? No. Why do we think? What should we think when we're in difficulty? நம்ம கஷ்டப்படும்போது ஏன் கடவுளை நினைக்கிறோம்? If from the highest plane of consciousness we should think everything is God's mercy. அதாவது ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருந்து பாக்கும்போது நம்ம கிட்ட இருக்க எல்லாமே வந்து கடவுளுடைய கருணையினால் கிடைச்சதுன்னு நினைச்சுக்கணும். And the misery is
pushing me towards Him. நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா அது வந்து அவரை நோக்கி நம்மளை தள்ளுதுன்னு நினச்சிக்கணும். But I would also say that I think it's important sometimes to backtrack and see, have I caused my own misery? நான் ஏன் வந்து இந்த கஷ்டத்தில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Let's say you're lost. நீங்கள் ஏதாவது இழந்துட்டீங்கன்னா Think, where did I take the wrong turn? நம்ம வந்து ஏன் வந்து ஒரு தவறான திருப்பத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னு நினைப்போம். So I think a lot of times we don't do that. அது பண்ணுறது இல்லை வழக்கமா. We just think it's some bad karma coming from somewhere. இது வந்து நம்மளுடைய மோசமான கர்மா எங்கே இருந்து வருதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். But it might have come from yesterday. இது நேத்து A bad decision yesterday. அல்ல நேத்து எடுத்த ஒரு தவறான முடிவினால இது நடந்ததுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். You know, one of the things I find sad is that people will do things to create problems for themselves and then go to the temple and pray to God to relieve the problem. அதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம சரிப்படுத்திக்கிறதுக்கு விரும்புகிறாங்க. Let's say you've done something that's made yourself sick. நீங்கள் ஏதாவது செஞ்சுருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வருதுன்னா then you go to the temple and pray to God, please cure me. கடவுள்கிட்ட போயிட்டு கடவுள்கிட்ட விரும்புறீங்க என்னை வந்து காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு. And if he could talk, what would he say? கடவுள் ஒருவேளை பேசினார்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Say, why don't you change your diet? Sorry? Why don't you change your diet? Okay, ஏன் என்னுடைய அதாவது நீங்க எடுத்துக்கிற இதை வந்து மாத்திக்க கூடாதுன்னு கேட்பீங்க. Or he might say, why don't you go see a doctor? நம்ம ஒண்ணே சொல்லுவோம், ஏன் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போக கூடாதுன்னு. I have a policy, 1,000 rupees every time your phone goes off. So that way I'll get rich very easily. You see, these phones are a problem because we're addicted to the phone. We can't live without them. இது வந்து ஃபோன் வந்து ஒரு பிரச்சனை. நான் வந்து our whole life is evolved around the phone. ஃபோன் அடிச்சதுன்னா 1000 ரூபாய் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். அந்த வகையில என்னால பணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபோன் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இது வந்து நம்மள வந்து அடிமைப்படுத்துறது. Do you realize that they've studied this? இது புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா, இதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா, the same process when you become addicted to alcohol is going on with the phone. இதே விஷயம் தான் வந்து உங்களுடைய போதைப் பொருள் அல்ல ஆல்கஹால்லயும் இருக்கு. ஃபோனுக்கு. And there's two ways you can know if you're addicted. இது ரெண்டு வகை இருக்கு. நீங்க Number one, when you wake up in the morning, it's the first thing you go to is your phone. காலையில எந்திரச்ச உடனே உங்க ஃபோன் கிட்ட போறது நீங்க. And number two, if you walk around the house with your phone, ரெண்டாவது விஷயம், உங்க வீட்டை சுத்தி நீங்க ஃபோன் வச்சிருக்கீங்க. Everywhere you go, you're carrying it. You're வீட்டை சுத்தி போகும்போது கையில வச்சிருக்கீங்க. You're addicted. நீங்க வந்து அதுக்கு you can't live without it. And if you put it away, நீங்க தூரமா அதை வச்சிட்டீங்கன்னா you get jittery after a while. Right? You start getting nervous. Right? As soon as the plane lands, you have to like start texting. Yeah, it's an addiction. இது வந்து ஒரு அடிமைத்தனம் தான். நீங்க அதுல ஒரு மெசேஜ் பார்க்கிறது, மெசேஜ் உடனே ரிப்ளை பண்றது. It has all the classical symptoms of addiction to gambling, to sex, to alcohol. It's exactly the same. இது போதை பொருள், சூதாட்டம் இதுக்கு சமமான ஒரு with all and it has all the withdrawal symptoms. நம்ம எல்லார்ட்டயுமே அந்த இது இருக்கு. Yeah, I haven't checked my phone in 20 minutes. I'm going crazy. என்னுடைய தொலைபேசியை நான் 20 நிமிஷமா பார்க்கல, வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரினா உடனே எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அப்படி. Drug addicts to them. It's the same as drug addict. It's the same principle. போதை பொருளுக்கு வந்து அடிமையாகிறது சமமானது அது. Phoneaholics Anonymous. Phoneaholics Anonymous. Phone addiction is with everyone. Yeah. Drug, everybody is not taking drug and alcohol, but this is with everyone. Yeah, but it's just as bad because it controls us. Addiction means we're controlled by something. Addiction, அது அடிமைனா அது வந்து நம்மள வந்து கட்டுப்படுத்துறது. And I don't know if you're aware of it, but it's destroying relationships. Just as drugs destroy relationships. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியல. இது வந்து உறவு முறைகளையே அழிச்சிருது. Now, if you're older, you probably use your phone less, so you're spared. But if you're younger, you use it more. உங்களுக்கு வயசா இருந்தனா நீங்க போனை வந்து கம்மியா தான் பயன்படுத்துறீங்க. ஆனா நீங்க இளமையா இருந்தீங்கன்னா அதிகமா பயன்படுத்துறீங்க. The only advantage of being older is you can't figure out how to use the phone. என்ன விஷயம்னா வயசான பிறகு அந்த போனை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது நமக்கு தெரியறது இல்ல. அதனால நம்ம பயன்படுத்துறது இல்ல.
So how do I get on Facebook? How do I WhatsApp? You can't figure it out, so you're spared. நீங்க வந்து அதனால தப்பிச்சுக்கிறீங்க. But if you're a 7-year-old little boy or girl, you figure it all out, and then so from that age you're on the phone. ஒரு 7 வயசு குழந்தையா இருந்தீங்கன்னா நீங்க அதனால தான் வந்து விளையாடுவீங்க. Yes? சரிதானே? Yes. But sir, at times we get connected to very far people also by the phone. So Yeah. they are, So it's the way we use it. yeah, exactly. Use it or it will use you. Like anything. நீங்க அதை பயன்படுத்தணும் அல்லது அது உங்களை பயன்படுத்தும். அதுல தான் விஷயம். ஆனா ஃபோன் இல்லைன்னா எப்படி பேச No, முடியும்? Maharaj now said don't use the phone. அதான் அது வந்து உங்களை கட்டுப்படுத்தணும். நீங்க வந்து அதுல கட்டுப்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. You use it or it will abuse you. Yeah. use karo. Don't. Use it usefully. That is the Don't become addicted. Yeah. பயன்படுத்தலாம், அதுக்கு அடிமையாயிடக்கூடாது. நீங்க அதை பயன்படுத்தணும், அது உங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. It's a distraction. இது வந்து உங்களை வந்து விலக்கி வைக்கிறது. அது How much time you spend on the phone நிறைய விஷயம் நேரத்தை வந்து நீங்க போன்ல compared to 30 years ago. 30 வருஷத்துக்கு You want to hear something really funny? About 20-30 years ago, 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி they went out on the street in America to do a survey. அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு ரோட்ல ஒரு இது எடுத்தாங்க, சர்வே எடுத்தாங்க. This was before mobile phones. இது கைபேசி வரதுக்கு முன்னாடி எடுக்கப்பட்ட ஒரு சர்வே. So they interviewed people and say, what do you think about having a mobile phone, a phone you could take with you? அப்ப கேட்டாங்க, நீங்க கையிலேயே வச்சிட்டு போற மாதிரி ஒரு கைபேசி உங்களுக்கு வந்ததுன்னா அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. And this was before the internet also. இன்டர்நெட் வரதுக்கு முன்னாடி இது நடந்த விஷயம். And everybody said, எல்லாரும் சொன்னாங்க, why would I need a phone? When I go home I can use my phone. எனக்கு எதுக்கு ஃபோன் தேவைப்படுது? நான் வீட்டுக்கு போனா வீட்ல போய் ஃபோனை பயன்படுத்த போறேனே அப்படின்னு சொன்னாங்க. Isn't that interesting? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? So in a culture where we didn't have mobile phones, nobody thought they were of any specific value because we were so used to just interacting with people directly, or you go home and then you have a phone and you can call them. When you get home you can call your parents wherever they are. நீங்க வீட்டுக்கு போன பிறகு பேசிக்கலாம். அந்த மற்ற வேலைகள்ல நம்மளால கவனிக்க முடிஞ்சது. Isn't that interesting? அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. And now those same people are all addicted. அதே மாதிரி they can't live without it. இப்போ வந்து அடிமையாயிட்டாங்க. And what's most amazing, Steve Jobs wouldn't let his kids have iPads and iPhones. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஓட வந்து ஐபாட்ஸ் and ஐபோன்ஸ் வச்சுக்கல. It's pretty founder of Apple phone. அவர்தான் வந்து ஆப்பிள் கண்டுபிடிச்சாரு. ஆப்பிள்னா They were selling millions but he wouldn't give his kids. அவர் வந்து லட்சக்கணக்கான போன்கள் விற்கிறாங்க, ஆனா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கல அவரை. So we can stop? இதோட நிறுத்திக்கலாமா? It's 9 o'clock, so we can stop. மணி 9 ஆயிடுச்சு, இதோட முடிச்சுக்கலாம். Thank you very much. எல்லாருக்கும் நன்றி. Srila Prabhupada ki jai. Om Premanandi Hari Hari. Jai. Hare Krishna.